Tole akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota chaanaalii kana irratti kan dabru barnoota baayoloojii ti chaanaalichi GS3 ja'amaa GS3 jechuun Gursum Senior Secondary School irraa maqaa footis irraa fannee gabii turii naan jedhanii barsiisaa mana barnoota sadarkaa lammaffaa Gursumii kanaaf yeroo ammaa kana barattoonni keenya mandara teekinooloojii keessa nu qabatanii jiranii kanaafuu iddoo isaan dhaqan hundatti jala buunee hordofnee waan dandeenyuun barnoota kana gama isaaniitii akka dhaqqabu barnoota kilaasitiin dabalatteetti yeroo mana galan yeroo silkii isaanii scroll godhan odeeffannoo firii lamas ta'u akka isaan qaqqabu gochuuf pilaatfoormii kana hundeessine. Kanaaf barnoota leessanii kilaasitiin dabalatteetti yeroo galan akka dabalataatti akka barataniif kan isaaniif mijaatedha. Kanaaf the first lesson that I have to provide through the video is grade 11 biology unit 4, which is about genetics. Okay, come on, this is genetics. Genetics is a study of inheritance. Genetics is a study of inheritance. Good. From the definition, genetics is a study of inheritance dealing with the transmission of hereditary characters. Qorannoo waa'ee maaliifi subdisciplinii biology ta'ee waa'ee inheritance kan qoratudha. Inheritance maali? Dhaalma jechuudha. Waa'ee dhaalmayaa kan qoratudha. So dealing with the transmission of hereditary characters from one generation to another. This hereditary information is transferred from one generation to another, from mother and father to children during the reproduction time. So human genetics is concerned with the inheritance of human traits. There are different human traits such as eye color, hairstyle, face shape, and so on. There are so many characters that can be explained in terms of genetics. Human traits and their relationship to human health deals with the hereditary disorders and provide care to their prevention and controls. So what is the gene? The great question is what is gene? Good. Gene maalidha? Gene jechuun qaccee yookaan sanyii jennaani. It is what segment of DNA, section of DNA, part of DNA. So it is a segment of DNA. Each gene contains information about certain trait. Each gene which is found in the DNA segment contains different information. If you look at this diagram, there are different information that you can grasp easily. Gene jechuun kutaa maaliiti jechuudha? Kutaa xiqqaa DNA jechuudha. Kutaa xiqqaa DNA ti. DNA jechuun immoo deoxyribo nucleic acid. DNA kana yeroo barreessinu DNA kun yeroo guutumatti maqaan isaa yaamamu deoxyribo, N is nucleic and A is acid. So deoxyribo nucleic acid is a great biological molecules. Okay. Gene are a segment or part of DNA. Each gene contains information about certain trait. Information waa'ee amaloota garaagaraa keessatti qabata jechuudha. Geeniiwwan DNA irratti argaman sanyii odeeffannoo waa'ee amala, haala rifeensaa, haala halluu ijaa, haala boca fuula namaa, namni sun mucaan sun yookaan ilmoon sun haadha moo abbaa fakkaata, maaliin fakkaata? Fakkaatuun kun konseptiin kun maalidha? Maaliin fakkaataadha? It's not by wearing style, it is physical appearance. Physical appearance idhaan maaliin fakkaata? There is what some concept related with the genetics. Genes are transcribed and translated by the cell division. Cell to make protein. Genes are transcribed and translated by the cell to make protein.
Jiinonni kun transcribed kan ta'an akkasumas translated kan tahanii seelidhaan jechuudha to make a protein. Jiiniin kun koodiiwwan jiinii keessa jiran kun walitti ida'amanii walitti ijaaramanii maal godhu protein. That protein determine who you are, what you looks like, whom do you looks like, what character you are shows. So those are what the great concept that you have to know about gene. Protein create a visible phenotype. Rearrangement of protein is shows or visible is a tangible in phenotype. Phenotype means a physical what? Appearance. Example, one gene might code for eye color. One gene may code for what? For eye color. Gene tokko eye coloridhaaf amma fakkeenyaaf kun gabaabatti yoo ilaalle DNA dha. Daraan kun DNA kana keessa paartiin muraasni jiinidha. Jiinii kana gulaallumu halluuwwan garaagaraatii kun kaaraakterii yookaan amaloota adda addaati jechuudha. Kun asirratti agarsiifamaa jiru jechuudha. So when you come to here, one gene might code for eye colors. Maybe one gene might code or tell information about eye color. It may be code for eye color. The eye color may be blue, green, whatever. So the eye color is determined by gene. The gene is used by cell to make protein which create a green pigment in our eyes. There are different green pigment. Green pigment means green colors in eye, just like this color is create green pigment in our eyes. So the gene is used by cells. Cells are used this gene to make protein which create that protein rearranged to make a green pigment in our eye. Eye color green ta'uu danda'a, eye color blue ta'uu danda'a, eye color white ta'uu danda'a. Whatever the color are what made by proteins. So the very important concept is DNA in a gene. DNA is what? DHC